All right, students. So good afternoon. So in the last session, we have completed our unit, fourth unit, and we have discussed all the topics related to the transmission lines. And in fact, we have seen an interesting way of achieving matching networks and all using some chart, and we called it as Smith chart. And we saw how to interpret Smith chart and how do you use Smith chart in various scenarios. And I tried to give you a fair introduction regarding what we can do with, I mean, how to understand the scales of the Smith chart and how you can move on the Smith chart and all, right? And where what various points on the Smith chart represent, right? So we saw some importance of the Smith charts, and that is much we can say about the Smith chart in this current semester because it's the basic level of Smith chart. But there are many advanced levels for the Smith chart which are not part of your course because they are beyond uh, your curriculum, right? So maybe you can learn about those things once you in your third year or final year if you have electives, if you are interested, because there are probably many electives in those things. If you are interested, you can choose some of those electives, right? Anyways, that said, because for every unit usually we are solving some questions. Of course, I'm solving descriptive questions, but as well as we are also solving these multiple choice questions. So, and particularly, I'm choosing these multiple choice questions from this competitive exams. So, again, once again, we'll start solving. So, today we will solve some problems related to the transmission line analysis from previous gate exam. Okay, so from the previous gate exam papers, I've chosen around 40 bits or so multiple choice questions. So, let us talk about those questions and try to solve those questions. Okay, and of course, I expect you to answer. I know always like there are few students who are active and they will answer, but I also want the students who think they are doing. Okay, even if you are doing and even if you are late answering the question, not a problem. I know that not only few students, though I'm moving on with an answer, I know that probably around some 20, 10 or 20 students are working on the problem. Probably two students or three students uh, answer to the question. Then I jump on to the next question because we don't have such a long time to wait for it. So usually I jump on, but it doesn't don't get discouraged. Okay, you can always. The only thing I'm happy about is if you are putting a pen on your paper and trying to solve it. Okay, I know that there are few students who are not even trying to do it. I don't know what their motive is, but if you have a motivation that you want to do something with your life and you want to understand what you are learning, okay. So usually, right now you don't feel anything. Maybe after 5 or 6 or 7 years, when you're working in a dead end job, you probably think that why didn't I listen to the classes? Maybe not an RF class or maybe not a CM theory class, but it can go to anything. Because if you are doing this thing in my class, I can definitely know you're also not doing. You're also doing it in the same in the other classes also. So I wish everyone participates, and no problem. You can give your answer at your own pace, but we'll try to speed up things because definitely we want to cover the bits and there is also other units to cover. Okay, so let me start with the questions. Being said that, let us uh, start the question. So you can see that this is a question from 2017 paper. So the voltage of an electromagnetic wave propagating in a coaxial cable. Okay, so coaxial cable is kind of like a transmission line. So it's a two-wire cable. So on the coaxial cable, the uniform with a uniform characteristic impedance is, so on the line the voltage is given as, of course this expression does not look good, but I can say that it is something like this: e power minus gamma L into e power j omega t is the equation.
So this says L is the length along, means length is the distance along with the length of the cable in meters. Some gamma is given, which is the complex reflection coefficient, and omega is also given. The question asks for what is the absolute value of attenuation in the cable. So they want attenuation constant alpha. Okay, so they want the attenuation in dB per meter. So they want it in dB per meter. But usually we have alpha in terms of Nepper per meter. So if you want to convert into dB per meter, how do you do it? Hmm. 8.698 to 1 dB is equal to 8.68 Nepper sir, లేకపోతే 8.698 dB is equal to 1 Nepper. Yes. So 1 Nepper is actually equal to 8.8168 868 dB. సో అఫ్ కోర్స్ మన దగ్గర వచ్చే ఆన్సర్ ఉన్నది నెపర్ పర్ మీటర్లో వస్తుంది అన్న, దాన్ని మీరు మళ్ళీ డీబీ పర్ మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో హౌ డూ యూ సాల్వ్ ఇట్ అంటే, ఇక gamma is given. Gamma is something as 0.1 plus j times of 40. I think it is a straightforward question because gamma is given. All you have to do is, from here you know the value, this is your alpha. So if I have the value of alpha, then simply what will be the dB? And so alpha is what? Alpha is actually 0.1 okay Nepper per meter or meter inverse. సో ఇక్కడ ఇంత నెపర్ పర్ మీటర్ అయితే దీన్ని డీవీలోకి మార్చాలి అంటే యూ గెట్ 80 ఎంత వస్తుంది? ఎస్ 0.1 కాబట్టి 0.886 dB per meter రావాలి. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ 0.886. అంటే మేబీ ఐల్ రైట్ ఇట్ ఫర్ ఫ్యూ పీపుల్. సో దిస్ ఈస్ Nepper per meter. So 1 Nepper per meter is actually, I can say, is 8.868 dB per meter. In the same way, so 0.1 Nepper per meter will be what, and it will be 0.868 868 dB per meter or so. Okay, so that is how you get the answer. So you need to write it for 2 decimals. Usually the answer is 0.86 and రాస్తే సరిపోతుంది. Okay, so this is the first question. So you can see here there is nothing fancy in this question. Simply the question looks big. Okay, but the answer is very simple. Simply gamma is given and you need to find the value of the alpha. Okay, కానీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి అంటే the main problem is usually most of the students write this answer as 0.1. Okay, because they don't know that the unit of 0.1 alpha is Nepper per meter, and they forgot this, they will forget this conversion. Okay, ఈ కన్వర్షన్ ఈజీగా మర్చిపోతారు, అందుకే దిస్ ఇస్ a question and get. Okay, so this, whoever remembers this, they can actually write the right answer here. Okay, but anyways, it's not a difficult one. Okay, it's not a difficult question. So let us move on to the next question, which is also given in 2017 paper. So in this question you can see that there is a 2-wire, of course it's some transmission line, okay, which is connecting the TV, and the VSWR that is measured on the line is 5.8. So the VSWR on the line is 5.8. So they're asking you the percentage of power that is reflected from the television set. So basically a 2-wire line is used to, so they are connecting it to maybe some antenna or something, and the other end is connected to TV. Okay, so I think the power is coming from the antenna and it is going into the TV, and on this line they observed a VSWR of 5.8. So if the VSWR is 5.8, so they're asking how much power will be reflected back at the TV. Okay, so what do you think? Means what will be the percentage of power reflected back? How do you calculate this? Magnitude of reflection coefficient square. Yes, so we know. Yes, 49%. yes, very good.
there are few answer 49% and first towel find out చేయాలి, right? So అంటే VSWR ఇచ్చారు కాబట్టి, because this is your end, maybe if you think this is your load, TV is your load, so at the load some power is reflected back. So what is the power that is reflected back? They are asking the percentage of power that is reflected back. So they are asking what is power reflected to the power that is incident. If you remember, the reflected power is nothing but the reflection coefficient square. Of course, the reflection coefficient square is nothing but magnitude of the reflection coefficient at the load square times the incident power divided by the incident power. So this answer, of course, into 100%. Percentages లో అడిగారు కాబట్టి into 100 చేయాలి. Okay. So the answer is simply 12 square times 100. So what is 12 అంటే that you get it from VSWR. If you remember, VSWR is nothing but the maximum voltage on the line to the minimum voltage on the line, which is given as 5.8. And if you remember, the maximum voltage which you can get V naught plus into 1 plus 12, and v the minimum you can get is V naught plus into 1 minus modulus of L. Okay, and of course you don't have to write this V naught plus and V naught plus, anyways they get cancels out. So I can say directly the VSWR formula is like this: 1 plus tau divided by 1 minus tau. Usually I don't remember this formula, okay, because it's waste of memory. I always remember that VSWR is maximum by minimum, because I always know the maximum you can achieve is 1 plus and the minimum you can achieve is 1 minus. So usually students get confused to write the VSWR formula. Sometimes they write the VSWR formula as 1 minus tau by 1 plus tau. ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే, ఈ ఫార్ములాని బట్టి పట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. దే వాంట్ టు బై హార్ట్ ద ఫార్ములా, and once they by heart the formula, what happens is sometimes they forgot where to put plus sign and where to put minus sign. Okay, ప్లస్ సైన్ పైన ఉంటుందా కింద ఉంటుందా అన్న విషయాన్ని మర్చిపోతారు. అయితే the better way to do it is not remembering the by hearting the plus and minus sign, but it's a better way to remember is that you know that the maximum you can achieve is v naught plus into the, you get a plus sign there because the exponential factor goes to even multiples of pi. Okay, you might think that is a very big థింగ్ టు రిమెంబర్ సార్, ఇది బట్టి పట్టడం బెటర్ అంత పెద్దది గుర్తుపెట్టుకోవడం కంటే అంటే, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, and if you remember, not even formula, if you remember the concept behind this one, that voltage on a line is nothing but V naught into e power minus j betas at times of 1 plus modulus of 12 into e power j theta l, of course, because I'm writing it in terms of z, you get plus 2 beta z. Okay, if you remember this one, you can actually do most of the problems. Chala problems solve అయిపోతాయి దీంతో. So ikkadi nunchi you can say the maximum I can get is 1 plus 12 and the minimum I can get is 1 minus 12. So that is how I remember. But it's up to you. If you want to by heart, then you can go and by heart it. But if I make this as 5.8, can someone tell me what will be the magnitude of the reflection coefficient? 0.7. Very good. Very good. 0.7 వస్తుంది. Yeah. Okay. 0.7. Right. So the answer is 0.7. So if you have 0.7, so if you substitute here 0.7 square and multiply with 100, you basically get 49%. Right? So this is how you solve the question, even though it is an easy one. Okay, of course, it might look easy for me, but I don't know, but I feel it's easy. Anyways, because we will be seeing even difficult bits than this one. Okay. But one thing I can say, because transmission lines is the easiest topic in electromagnetic theory. Okay. So usually ఏంటంటే most of the students while preparing for gate, mostly they keep the EM theory, they means they don't study EM theory because maybe probably they feel the bit count will be less, or it is difficult to understand, or maybe they feel like even I lose, if even I give up EM theory, I can cover the rank with other subjects. But in EM theory also there are like few topics where there is a chance of getting more questions from them. Not only in the gate exam, I'm also talking in other competitive exams also. Like you can take ISRO or engineering services and all. Transmission lines is a very hot topic, and definitely they can at least give you one question from it.
Okay, if they want to give you a question from EM theory, the one is from waves and other is from transmission lines. Right now, they are also started giving some questions in microwave engineering also, but that is another topic right now. No, not for today. But I can tell you that if you can understand transmission lines, because it's a easy one. Transmission lines is easy because I'm saying transmission lines is easy because we know నెట్వర్క్ థియరీ అన్నది చాలా ఈజీగా డీల్ చేస్తాం కాబట్టి యాజ్ ఎన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్ definitely the students will be free to deal with network theory. Then if you are free with network theory, then you will definitely feel free with the transmission line theory. I hope so. Anyways, we'll move on and go to the next question. So the propagation constant of course it's not loose, it's a lossy of a lossless అనుకుంటా. No, if of a lossy line. So the propagation constant of a lossy line is given and its characteristic impedance is given at omega is equal to something. So the values of the line constants is asked. Okay. So what is given here? Gamma is given. The propagation constant is 2 plus J5 and the impedance is given Z naught. Z naught is 50 plus J times of 0. Okay. So they're asking you what is the value of this, and omega is also given for the calculation purposes. The omega angular frequency is given as 10 to the power of 6. So what is the formula for gamma? plus j omega L into g plus j omega. Yes. So that is one way of doing. So that is a fast way of doing. One way and the fast way of doing. You can go from the answers. You can choose any formula. Like gamma అంటే ఏంటంటే r plus j omega l into g plus j omega c is gamma, and whereas z is nothing but square root of r plus j omega l by g plus j omega c. Okay, so these are the formulas. So when I put these values, I should get these answers. ఈ ఆన్సర్స్ రావాలి ఇక్కడ. రావడానికి ఆరు జీ వాల్యూస్ ఏం పెట్టాలి అంటే యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ టు స్క్వేర్ దెమ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు ఈక్వేట్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, కానీ అంతసేపు చేస్తే ఈ బిట్టికే మొత్తం గేట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వే హౌ యూ సాల్వ్ ఇట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్, ఇదే డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తే చేయాల్సింది ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు స్క్వేర్ ఇట్. సో యూ రైట్ గామా స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జే ఒమేగా ఎల్ ఇంటూ జీ ప్లస్ జే ఒమేగా సి, and you multiply these terms and you multiply here, you square the gamma value and you equate real and imaginary parts, you get two equations. అలాగే ఇక్కడ కూడా రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ ఈక్వేట్ చేస్తే టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో ఫోర్ అన్నోన్స్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ ద వాల్యూస్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్ ఫర్ ఎ డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్. సో యాజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఇస్ సేయింగ్ హియర్, హౌ డూ యూ డూ ఇట్ అంటే ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్. వాట్ ఐ కెన్ సీ ఇస్ z naught does not have any imaginary part. Okay, if you don't have imaginary parts, there is only two ways in which you cannot have imaginary part. ఓకే, ఎప్పుడు నాన్న ఏమంటారు? నాకు జెడ్ నాట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉండకూడదంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయంటున్నాను. ఏంటంటారు ఆ పద్ధతులు? సరే, ఓకే, సో ఫస్ట్ పద్ధతి ప్రాబబ్లీ ఆర్ జీ జీరో ఉండాలి. ఇంకొక పద్ధతి మొత్తం ఫేజ్ జీరో చేసుకుంటే అయితే సార్, అంటే ఒమేగా ఎల్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా సి బై జీ. రైట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో కెన్ హ్యాపెన్. సో అఫ్ కోర్స్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇదే కోణంలోకి వస్తుంది. ఒకటి ఎల్ కామ సి జీరో చేసుకుంటాను అనొచ్చు, ఆర్ అఫ్ కోర్స్ ఎల్ సి జీరో చేస్తే యూ లూజ్ ద, దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఎందుకు ఇట్ కెనాట్ హ్యాపెన్? నువ్వు ఎల్ సి జీరో చేస్తున్నావు అంటే అసలు ట్రాన్స్మిషన్ ట్రాన్సిట్ టైం లైన్ ఎఫెక్ట్. ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ని లేపేస్తున్నట్టు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కాన్సెప్టే లేనట్టు. సో ఇవి జీరో అవ్వవు. ఓకే, సో అయితే ఇవి జీరో అవ్వాలి, అది ఒక కండిషన్. ఇంకో కండిషన్ ఏంటి అంటే యాజ్ వన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్ ఇస్ సేయింగ్, సో ఇక్కడ ఫేస్ అన్నది ఉండకూడదు. ఏదర్ ద టోటల్ ఫేస్ షుడ్ క్యాన్సిల్ అవుట్ టు జీరో ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి, అఫ్ కోర్స్ పై అయినా కూడా ప్రాబ్లమే. ద ఫేస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ ద ఫేస్, అంటే ఫేస్ ఆఫ్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద డినామినేటర్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అండ్ దే షుడ్ క్యాన్సిల్ అవుట్. అప్పుడు నాకు వచ్చే నెంబర్ రియల్ నెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకో కేసు కూడా ఉంది.
Okay, so the second one is about the phase difference. So the phase difference between numerator and denominator must be 0. Of course, it comes in this quota only, and if phase difference అన్నది ఇంకొకటి ఏమనుకోవచ్చు అంటే if the numerator or denominator is multiples of one another. Okay, and if the numerator is 10 times more than the denominator or so, అప్పుడు కూడా you can have a real number, right? So of course that all comes under the phase, right? Phase factor. So you can look at these things and you can see whether for which the phase is you are having a same phase. Okay, I can go for the first one. Okay, first question lo చూస్తే so omega L by R is the phase అంతే కదా numerator కి. So omega అంటే 10 to the power of 6, L is here 200 into mu, and mu అంటే మైక్రో కాబట్టి 10 to the power of minus 6 divided by R is 50. Whereas what happens for this j omega c? So omega is 10 to the power of 6, c is 0.1 into 10 to the power of minus 6 divided by g is 0.02. Okay, so I can see that these two things will not be equal. Okay, because you're getting 2 by 5 here, and here there is a 1 by 2, so definitely this will not work. So you can check with the option B now. In the option B, ఈసారి ఇక్కడ పైన 250 వస్తుంది. Okay, and R is given as 100, and C is same 0.1 microfarad, but G is 0.04. Okay, so I can see a 1 by 4 is coming because there is a 250 and 100. Okay, or 25 and 100, so probably there is a 1 by 4 coming here. Okay, so I think we'll get 10 by 4 here. Also I'm getting 10 by 4. So I think the option B has no phase difference. Whether other options are working out or not అంటే అవి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు నాన్న. You can check other option also if there is any phase difference or not. Okay, so I guess you understood how you're going with this. So ఇక్కడ కూడా j omega L by R తీసుకుంటే, say for example numerator ki omega L, so omega is 10 to the power of 6, here L is 200 into 10 to the power of minus 6 divided by R is 100. Okay, whereas for the denominator the phase is omega c, so omega c is 10 to the power of 6 into c is 0.2 into 10 to the power of minus 6 divided by g value anta 0.02. Okay, so I think here point to point is cancelling out. I mean you get a 1 by 10, I mean you get a 10, but I think here you're getting a 2, so definitely this is not working out. I think in the same way D will also not work out. So this is how you can solve it. Okay, so instead of working the angle from the gamma propagation constants, it's better to go with the z naught because that gives us the answer faster, right? So we have this this is how you can solve this question. Okay, I can say it is an interesting question because you can either solve it easily or you can solve it very, you can take a lot of time to solve this question. Okay, అంటే రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి. కష్టపడి ఈక్వేషన్స్ అన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అన్నీ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేటర్లో కొట్టుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్యాలిక్యులేటర్. ఐ థింక్ 2016లో క్యాలిక్యులేటర్ తీసేసినట్టు. సో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ ఓన్. సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దిస్ థింగ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ. ఓకే, రైట్. Being said that, we'll move on to the next question. All right, so this is a 2015 question. So as you can see the question, a coaxial cable is made out of some two brass conductors, some metallic conductors, coaxial cable, and the spacing between the conductor is filled with Teflon, some material it is filled. So here is your coaxial cable. So the outer conductor is made out of brass material, and inner conductor is also made out of brass material, and in the middle they used some dielectric medium, and this dielectric medium is made out of Teflon with some epsilon r, and loss tangent is equal to 0. So which of the following circuits can represent the lumped element model of a small piece of cable? So ఇందులో ఒక చిన్న పీస్ కట్ చేస్తే
ఆ చిన్న పీస్కి లంప్డ్ ఎలిమెంట్ మోడల్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో వాట్ డూ యూ థింక్ ద ఆన్సర్ విల్ బి? డి. బి. వై బి? డి సార్. డీనా? ఓకే, ఓకే ఫైన్. సో సో డి అంటున్నారు ఆన్సర్. సో వై డి? బికాస్ దట్ లుక్స్ అవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్, అంతేనా? మనం ఎస్ సార్. నేర్చుకున్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్ లాగా ఉంది. సో మనం నేర్చుకున్న ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మోడల్ కూడా ఇలాగే చేసాం. రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటెన్స్ యూజ్ చేసుకున్నాం. కానీ ఎస్, అక్కడ ఉన్నది 1/G/Z. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆర్ ఇంపిడెన్స్. కానీ అక్కడ C/ΔZ కూడా లేదు కదా మనం రాసిన దాంట్లో. ఏముంది? 1/ΔZ ఉంది. సో ప్రతి చోట C/ΔZ రాసేయడం అంటే మీరు ఏమో అర్థం చేసుకోవాలంటే వీడు రాస్తుంది రెసిస్టెన్స్ కాదు అడ్మిటెన్స్ రాస్తున్నాడు అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అంటే ప్రతి చోట రాసిన చోటల్లా ఈ షంట్లో రాసిన ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి అడ్మిటెన్స్ రాశాడు. సిరీస్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికి హీ వెంట్ విత్ ద రియాక్టెన్స్. ఓకే, సో అన్ని రెసిస్టెన్స్ అని అనుకుంటే అప్పుడు అన్ని ఆన్సర్స్ తప్పైపోతాయి. ఓకే, రైట్. అయితే ఈ మోడల్స్లో ఏ మోడల్ కరెక్ట్ అన్నది క్వశ్చన్ నాన్న. అంటే లాస్ట్ టాంజెంట్ లేదని ఇచ్చాడు కాబట్టి G/Z ఉండదా సార్? ఎస్, లాస్ట్ టాంజెంట్ లేదని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో లాస్ టాంజెంట్ దట్ మీన్స్ దేర్ ఈస్ నో లాస్ ఇన్ ద కండక్టర్. అంటే కండక్టర్ కాదు, ఆ మధ్యలో ఉన్న డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంలో ఎలాంటి లాసెస్ లేవని వాడి ఉద్దేశం. సో డైఎలక్ట్రిక్ మీడియంలో లాసెస్ ఏమో లేవు అంటే అంటే విల్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కండక్టివిటీ బిట్వీన్ ద టాప్ అంటే సెంటర్ అండ్ ద అవుటర్ కండక్టర్ అంటే ఏమి ఉండదు కదా. సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ కండక్టివిటీ బిట్వీన్ ద కండక్టర్. సో అంటే జీ అన్న ఫ్యాక్టర్ ఉండదు. ఓకే, సో ఏ బిట్లో అయితే జీ అన్న ఫ్యాక్టర్ లేదో ఓకే దట్ బికమ్స్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఐ థింక్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మిగతా అన్ని సర్క్యూట్స్లోని దెర్ ఈస్ కండక్టెన్స్ బట్ బికాస్ ద లాస్ట్ టాంజెంట్ ఈస్ గివెన్ 0 హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ. ఓకే, క్వశ్చన్లో మనకు తెలిసిందే కాదు కాబట్టి లాస్ట్ టాంజెంట్ గురించి కూడా ఇచ్చారు. ఎందుకు ఊరికనే ఇవ్వడు కదా లాస్ట్ టాంజెంట్ గురించి. సో దెర్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ద లాస్ట్ టాంజెంట్. సో లాస్ట్ టాంజెంట్ ఇంప్లైస్ వాట్ ఈస్ లాస్ట్ టాంజెంట్ ఫార్ములా? సిగ్మా బై ఒమేగా ఎప్సిలాన్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. So last tangent is sigma epsilon is 0. That means there is no sigma and there is no conductivity inside this material. Okay, so ఈ చుట్టూ ఉన్న టెఫ్లాన్ మెటీరియల్ అసలు కండక్టివిటీ లేదు. లేనప్పుడు యూ కెనాట్ హ్యావ్ దిస్ జీ ఫ్యాక్టర్. Okay, so this is your answer. Okay, so let us move on to the next question. So I think this one you can solve. So to maximize the power transfer, a lossless transmission line is matched to a resistive load via lambda by 4 line. Okay, so the characteristic impedance of the lambda by 4 line is అంతా అని అడుగుతున్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ డ్రా చేసినందుకు అలా అనుకోవద్దు. దిస్ లోడ్ ఈస్ 100 ohms. Okay, and they want to match it to 50 ohm line and they took a lambda by 4 line. If it is a lambda by 4 line, what is the characteristic impedance of this lambda by 4 line అని అడుగుతున్నారు. ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు. సార్ అంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అది λ/4 కాబట్టి ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ 50 అవ్వాలి కదా సార్? అవ్వాలి. ఎస్, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది. మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది అని చెప్పకుండా ఏం చెప్పారంటే టు మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అని ఇచ్చారు. సో దట్ ఈస్ ద క్యాచ్ హియర్. అక్కడ క్యాచ్ ఏంటి అంటే హౌ కెన్ యూ అచీవ్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద లోడ్కి మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ లాస్లెస్ లైన్స్ కాబట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ మ్యాచ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇఫ్ దిస్ జెడ్ is exactly equal to Z0 అంటే is exactly equal to 50. ఓకే, దానికి 50 కనిపించింది అనుకో అప్పుడు సరిపోతుంది. అదే ఇక్కడ ఇచ్చాడు. ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు దిస్ బోర్డ్ యువర్ లోడ్ లుక్స్ లైక్ 50 ohm దో ద లోడ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 100 ohm. ఓకే, సో 100 ohmని 50 ohm కింద మారుస్తుంది λ/4 లైన్ ఆర్ దిస్ λ/4 ట్రాన్స్ఫార్మర్.
అలా మార్చాలంటే అసలు ఈ λ/4 లైన్‌కి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఎంత ఉండాలి అన్నది క్వెషన్. 50√2. 70.7. వెరీ గుడ్. 70 సో అంటే ఇక్కడ ఐ కెన్ సే దట్ Zn because it's a λ/4 line. If you remember, for maybe for the purpose of revision, let me write the formula of Zn. Zn is equal to Z0 into ZL plus JZ0 tan beta L divided by Z0 plus JZL tan beta L, right? So if you remember, if you take the length of the line as a λ/4 line, beta is 2 pi by lambda. Okay, we got this formula converted to Z0 square by ZL. Okay, so ఇక్కడ చూడండి ఇన్పుట్ ఇంపెడెన్స్ ఇచ్చేసాను. దిస్ ఈస్ గివెన్ అండ్ ద లోడ్ ఇంపెడెన్స్ ఇస్ గివెన్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపెడెన్స్ ఆఫ్ యువర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లైన్. So that is nothing but Z0 is nothing but square root of your input impedance into the load impedance. So the input impedance, because its maximum power is getting transferred, or it is means it's matched, so input impedance is 50 and your load impedance is 100. So you basically have to take square root of 5000. Okay, ఎంత వస్తుంది అన్నారు? 50√2. 70 అది point, right? 70.7. So you get a characteristic impedance of 70.7 ohms. Okay, so that is what you get the answer is. So this is your answer, right? Okay, so we'll move on and go maximize the అంటే ఆ కండిషన్ లేకపోతే జడిన్ అది ఇవ్వనట్టు. ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఎక్కడ మ్యాచ్డ్ అని రాశాడా? ఓకే, లాస్లెస్ లైన్ టు బి మ్యాచ్డ్ టు ఎ రెసిస్టివ్ లోడ్. ఓకే, సో మేబీ హీ హాస్ గివెన్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సో మ్యాచ్డ్ అన్నాడు కాబట్టి మ్యాక్సిమం పవర్ అని ఇవ్వకపోయినా యూ కెన్ డూ దిస్ బికాస్ దే వాంటెడ్ టు బి మ్యాచ్డ్. సో జెడ్ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 50 అవ్వాలి. ఒకవేళ మ్యాచ్డ్ అనే పదం కూడా వాడలేదు అంటే అప్పుడు క్వశ్చన్కి దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్. ఓకే, బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ జెడ్ఎన్. జెడ్ఎన్ ఎంత అవ్వాలనుకుంటున్నా చెప్పట్లేదు. ఓకేనా? ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాను, మ్యాచ్ అన్నాడు కదా. సో వాడికి ఏంటంటే ఏ లాస్లెస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈస్ టు బి మ్యాచ్డ్ టు ఏ రెసిస్టివ్ లోడ్ వయా λ/4 లైన్. అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక లోడ్ ఉంది, ఆ లోడ్ని ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్కి మ్యాచ్ చేయాలి అంటున్నాడు. హౌ డు యూ మ్యాచ్ లోడ్ విత్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వెన్ యూ కెన్ మేక్ ద ఇంపిడెన్స్ ZL ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాక్ట్ Z0 అయితే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ZL అంత లేదు, ZL 100 ఇచ్చాడు కదా. ఇక్కడ నా లైన్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉందంటే 50 ఉంది అన్నట్టుగా అంటున్నాడు. సో నాకు ఇన్పుట్ దగ్గర 50 కనిపించాలని నేను ఇక్కడ రాశాడు. Okay, because when I look into this, I want to see a impedance of 50 ohm. Okay, so that means what should be the λ/4 line impedance అని. సో ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాడు నన్ను, మ్యాచ్ ఎంత ఎంత కావాలి 50 ఉండాలి అని, లైన్ ఇంపిడెన్స్ 50 అన్నట్టు. అంటే దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద పేపర్. ఓకే, అండ్ ద పేపర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే సే దట్ దిస్ లోడ్ ఇంపిడెన్స్ ఇస్ 100 అని వాళ్ళ ఉద్దేశం. నాకు ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర ప్రొజెక్టెడ్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత కావాలంటే 50 ohm కనిపించాలి అంటున్నాడు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఏ 50 ohm at the input port, then obviously you need to take a line impedance which is something like this. Is it okay? Right. So in the following, so we'll go to the next one, 2014 question. So in the following figure, the transmission line sends a wideband modulated RF signal via coaxial line to the receiver. The output impedance ZT of the transmission line and the characteristic impedance Z0 of the cable and the input impedance ZR of the receiver. Okay, so of the receiver are all real, అన్ని real numbers అంటున్నాను. Okay, which one of the following statements is true about the distortion of the received signal due to the impedance mismatch? Okay, so the signal gets distorted if ZR is not equal to Z0. So ZR అన్నది Z0 కి ఈక్వల్ అవ్వకపోతే, irrespective of the value of ZT, the signal gets distorted if ZT is not equal to Z0, irrespective of the value of ZR. Signal distortion implies impedance mismatch at both ends.
అంటే జెడ్ జెడ్ నాట్కి ఈక్వల్ అవ్వకపోయినా జెడ్ నాట్కి ఇవ్వకపోతే సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అనేది జరుగుతుంది. సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ ఉంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ జరిగింది అని అనుకోవచ్చా? ఆర్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ ఇంపిడెన్స్ mismatches does not result in signal distortion, but they just only reduce the power transfer efficiency. అంటే ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అన్నది అసలు సిగ్నల్ డిస్టార్షన్కి సంబంధం ఉండకుండా ఉంటుంది అని అంటున్నాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ యూ హ్యావ్. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ద ఆన్సర్ విల్ బి? డి. డి, సి. ఓకే. రైట్. ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ వస్తుందా అన్నది క్వశ్చన్ నన్ను. సో లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ వీల్ హ్యావ్ సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ ఆర్ నాట్. సో సిగ్నల్ అన్నది డిస్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే యూ బేసికలీ హ్యావ్ టు నీడ్ సమ్ షేప్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్. సో వెన్ కెన్ యూ హ్యావ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద షేప్ అంటే దట్ యూజువల్లీ హ్యాపెన్స్ వెన్ యూ ఆర్ మీన్స్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద స్పెక్ట్రమ్. ఓకే. సో స్పెక్ట్రమ్లో ఏమన్నా చేంజెస్ జరిగినప్పుడు that happens usually. Or if you have some phenomena like if different frequencies travel with different velocities on the line, then you definitely have something called distortion, signal distortion అన్నది ఉంటుంది. అయితే సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ అన్నది ఒకవేళ నేను ఇంపిడెన్స్ని ఇన్పుట్ దగ్గర అవుట్పుట్ దగ్గర మిస్ మ్యాచ్ చేశాను అనుకోండి, there is definitely reflections. Okay. In steady state it might not be an issue. Okay. But if you are not sending a if you are not sending a sinusoidal signal, but if you are sending a signal which is in the format of pulse, say for example you are sending some pulse, అయితే పల్స్ పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే there are many frequency components in it. Okay. Even though the line is lossless, because of the impedance mismatch you will have distortion in the signal. Okay. ఎందుకు వస్తుంది అంటే సో when you are sending a pulse on the transmission line, so initially because of the transient what can happen is there can be reflection at the load and the reflected signal can be coming back, and it can be hitting your the signal that is coming here. ఇంకా అంటే ఇంకా అప్పుడు ఆ టైంకి ఇంకా ట్రాన్స్మిటింగ్ సిగ్నల్ ఇంకా ఉందనుకోండి, means that can combine with the transmitting signal and then it can change the value you get in the next reflected signal. సో ఈ మొత్తం పల్స్ అన్నది because of the delay in the pulse, okay, because of the transmission line and the delay in the pulse, and moreover because the impedance is not matched because of the reflections on the line, the overall signal which you can receive might look something like this, depending upon the amount of reflection coefficient at different time periods. నీకు ఎంత రిఫ్లెక్షన్ కోఫిషియంట్ ఉంది అన్న దాన్ని బట్టి నువ్వు పంపించిన ఇన్పుట్ ఎట్లా ఉంటే అవుట్పుట్ ఎట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్న ఫర్ ద సేమ్ పల్స్. ఓకే. ఆఫ్ కోర్స్ I have drawn it very big, but if you want you can put something ఇట్లాంటి సినారియోస్ రావచ్చు. ఓకే. సో there is a chance of getting distortion when you send signals such as pulses and all. So అందుకని I can say that in order to avoid distortion, signal distortion, you definitely have to match your input and output networks. So you can see why
It is so much important. Okay. So you might think, because మనం ఇప్పుడు దాకా చదివిందంతా ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్, అందులో అన్ని సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి it looks as if signal distortion only happens when there is dispersion. అంటే dispersion అంటే if the line, because ఇక్కడన్న అన్ని రియల్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం, z0 is a real number. If this is a real number, that means z0, that implies you're dealing with a lossless line. And we know that for a lossless line, r comma g are 0, and you basically don't, and you won't have any dispersion, because for a lossless line the propagation constant is omega into square root of lc, and the velocity of the wave on the line is nothing but beta by omega, which is 1 by square root of lc. So you can see that this velocity is independent of the frequency, so you will not have any dispersion on the line. But what is the problem here is, when the impedance are not matched, the reflected wave can come back, and the resultant overall resultant wave, or the resultant pulse which you receive here, might not have the same shape which you are expecting, right? So that kind of distortion can happen when you're dealing with pulses with many frequency components, or mean signals with many frequency components, but you cannot look into it when you're dealing with only sinusoidal analysis. సో అందుకనే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్లో ఏంటంటే స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ చేస్తారు. అట్లానే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్. ఆర్ ట్రాన్షియంట్ కాకుండా దే గివ్ ఎ పల్స్ as input to your transmission line, and they see what are how the line is behaving. So the time behavior of so if one is frequency behavior of the transmission line, the other analysis is time behavior of your transmission line. But the time behavior of transmission line topic is not part of your course, so probably you might not get the point that, అందుకనే యూ మైట్ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో ఇదేనా ఆన్సర్ అని మీకు స్ట్రాంగ్గా ఎందుకు అనిపించింది అంటే, మనం టైం డొమైన్లో ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ చేయలేదు. సో సిగ్నల్ డిస్టార్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందన్న విషయం కూడా మీకు తెలియకపోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ in time domain analysis you can see that because of the reflections at the source and the load end, you will definitely get what distortion in your signal distortion. So actually your option C is your answer. Okay, so that much is what I can tell you, because if you really want to know how on the transmission line what will be the time behavior of a transmission line, it's a separate topic. Maybe I cannot give you the answers right now because it's a very big topic, but I can, if you are interested, I can tell you the links where you can find those topics, or you can also look into them, like, because I have already given some nptl lecture contents in your Google Classroom. So if you follow those lecture contents, somewhere along the line in some video, the professor will be explaining the time domain behavior of transmission lines also, because they use this time domain behavior. And time domain behavior whenever they want to there are some domains called signal integrity. Okay, signal integrity, అట్లానే ఈఎంఐ, ఈఎంసి, ఇట్లాగా డిజైన్స్ చేసినప్పుడు వీటన్ని టెస్టింగ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. వాటిలో ఏంటంటే పల్స్ ప్రాపగేషన్ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ స్టడీ చేయడం అన్నది పార్ట్ ఆఫ్ దట్ థింగ్. ఓకే, సో if you are interested in those kind of things, this part of the course might help you. Okay, miss, though it is not in your syllabus. Okay, so I hope సార్ చెప్పండి నన్ను. సార్ అప్పుడు డిస్టార్షన్ అప్పుడు హెవీ సైడ్ ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడాం కదా సార్, మరి అది సార్ దానికి దీనికి రిలేషన్ అంటే హెవీ సైడ్ అంటే అదా v of z is అది equal కూడా to సేమ్ v naught డిస్టార్షన్. plus. Are you talking about this equation? సార్ హెవీ సైడ్ ఈక్వేషన్ అదే r/c = l/g ఉంటుంది కదా సార్, అంటే టోటల్ z0 మీదే కదా సార్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యింది. ఆల్ యువర్ సైడ్. ఓకే, ఓకే, టెలిగ్రాఫ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, అదా, రైట్ రైట్, గుర్తొచ్చింది. RL is equal to g/c డిస్టార్షన్లెస్ లైన్. యా, ఆ ఈక్వేషన్ చెప్తున్నప్పుడు ఏంటంటే, ఎస్, అదేంటంటే ఫర్ ఎ గివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాట్లాడాం నన్ను అది.
Okay, of course they have designed it. Means if r by l is equal to g by c for every frequency, then you will never have distortion. అక్కడ ప్రూవ్ చేసిన స్టేట్మెంట్ అది. అంటే అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్కి ఆర్ బై ఎల్ జీ బై సికి ఈక్వల్ అవ్వాలి, కానీ అవ్వదు యూజువల్గా. ఏంటంటే బికాస్ ఎల్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఒమేగా, and the capacitance you can get is a function of omega, and the resistance you get is a function of omega. G is also a function of omega. So because they are all functions of frequency, at some point they might not be equal, so you lose the this thing. But if it happens at all frequencies, then you can have distortionless line ఎవ్రీవేర్. కానీ అక్కడ అదే అక్కడ మాట్లాడిన డిస్టార్షన్ వేరు. అదే కదా, అంటే ఆ సినారియోలో మనం మాట్లాడుతున్న డిస్టార్షన్ ఏంటంటే నాన్న, దట్ డిస్టార్షన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ ఆన్ ద లైన్. లైన్ మీద ప్రాపగేట్ అవుతున్న సిగ్నల్ వల్ల వచ్చే డిస్టార్షన్. కానీ డిస్టార్షన్ ఇంకొక రకంలో కూడా రావచ్చు. ద అదర్ డిస్టార్షన్ హ్యాపెన్స్ వెన్ దేర్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచ్. ఆ డిస్టార్షన్ ఏంటి అన్నది తెలియాలి అంటే స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ వే టు డూ ఇట్ అంటున్నాను. అప్పుడు పల్సెస్ పంపిస్తే ఈవెన్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్, ఈ ఫ్యాక్టర్ సాటిస్ఫై అయినా కూడా ఓకే, యూ కెన్ స్టిల్ హ్యావ్ డిస్పర్షన్ ఇఫ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఇస్ మిస్ మ్యాచ్డ్. ఓకే ఓకే సార్, అంటే టైం డొమైన్లో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిందా సార్? అంటే టైం డొమైన్లో ఇంపిడెన్స్ మిస్ మ్యాచెస్ వల్ల, రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇట్లా పంపించిన ఇన్పుట్ ఇలా మారిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో రిఫ్లెక్షన్స్ వల్ల. సో ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ లేకుండా చూసుకుంటే దెన్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టార్షన్ ఇన్ ద సిగ్నల్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ మెనీ బౌన్సెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ హౌ మెనీ సిగ్నిఫికెంట్ బౌన్సెస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ and how much amount of mismatch is there. These all contribute to the factor of how much signal is getting distorted. అది తెలియాలంటే టైం డొమైన్ బిహేవియర్ చూడాలి. ఈవెన్ in the free, even r by l is g by c for every frequency, then also you can have distortion because of the impedance mismatches. ఎస్ సార్. Okay, right. So we'll go on to the next question, more easy one. So the return loss of a device is given, and the question asks for the VSWR and the magnitude of the reflection coefficient. Okay, so return loss ante enti ante how much power you are losing for the reflected signal. And of course I gave you the expression for return loss like this. Return loss is minus 20. Yeah, you can also do that. Yes, minus 10 log mod tau L square. Okay, so this factor is, and usually I can also say that return loss is nothing but 10 log power incident divided by power reflected. Okay, so this is the loss factor which we are considering. Of course, actually my bad, sorry. So I'm putting a minus sign here, and this is a better way of showing than ఇందాక notation కంటే. సో ఇన్సిడెంట్ పవర్లో ఎంత రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ వస్తుంది అనేది డెఫినెట్గా ఇన్సిడెంట్ పవర్ కంటే రిఫ్లెక్టెడ్ పవర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో దానికి ఒకవేళ మీరు లాగరిథం తీసుకుంటే నెగిటివ్ నెంబర్ వస్తుంది. సో ఆల్రెడీ నేను దీన్ని రిటర్న్ లాస్ అని పిలుస్తున్నాను కాబట్టి, ఆల్రెడీ లాస్ అంటున్నాను కాబట్టి ముందు ఇంకొక మైనస్ సైన్ పెడితే ఓవరాల్గా నెంబర్ పాజిటివ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఆ పాజిటివ్ నెంబర్ బట్టి ఎంత లాస్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్నది చెప్పొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రిటర్న్ లాస్ అని చెప్పి మైనస్ 10 dB అని రాశాను అనుకోండి, ఆల్రెడీ లాస్ అని నంబర్ నాకు ఆన్సర్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఇది ఏంటి యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ అ గెయిన్ అండ్ మీనింగ్. ఓకే, సో యూజువల్గా అందుకని రిటర్న్ లాస్లోనే ముందు ఒక మైనస్ సైన్ పెడతాం ఫ్రంట్. ఎందుకు పెడతామంటే ఎట్లానా 10 log పవర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బై పవర్ ఇన్సిడెంట్ విల్ బి a number less than 1. If this number is less than 1, this whole thing in this box, okay, will be a number which is negative. If this is negative, the whole thing in this box will be positive. Okay, so that is the reason why we put a minus sign before. Anyways, so రిటర్న్ లాస్ గురించి మాట్లాడాము. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే నాకు రిటర్న్ లాస్ 20 dB అని ఇచ్చారు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ 20 dB, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్? 0.1. Yeah, it is a 0.1. So tau L is 0.1. Okay, if it is 0.1, you exactly get the answer of 20 dB. So modulus of tau L is given 0.1. I think there are 3 answers related to it, and I can eliminate one answer from here. ఏంటది అంటే నేను VSWR కట్టక్కర్లేదు VSWR ఇప్పుడు ఆన్సర్స్. పాజిటివ్ ఉంటుంది.
రైట్, విఎస్డబ్ల్యూఆర్ పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి సి తీసేయచ్చు. ఇంకొకటి విఎస్డబ్ల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటుంది, 1 to ఇంకొకటి infinity. ఏంటంటే ఎస్, విఎస్డబ్ల్యూఆర్ వాల్యూ అన్నది ఇట్ విల్ బి బిట్వీన్ 1 and infinity, సో ఇట్ కెనాట్ బి దిస్ ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇట్ షుడ్ బి ఎదర్ ఆఫ్ టూ బికాస్ ఐ నో దట్ ద రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ 1, ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. సో దట్స్ హౌ యూ గెట్ ద ఆన్సర్. Okay, we'll move on to the next question, which is given in 2011. So a transmission line with characteristic impedance of 50 ohm is given. So there is a line which is a 50 ohm, and this line interestingly is terminated with a load of again a 50 ohm. So it is excited by a source, okay, which is a 10 gigahertz frequency, and they say that the distance between 2 points spaced 2 mm apart on the line, okay, so 2 mm distance is equivalent to pi by 4 radians అంటున్నాను. ఓకే, అంటే a length of 2 mm is equivalent to pi by 4 radians, అంటే ఫేస్ అంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వస్తుందండి. ఓకే, సో దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద ఫేజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్. సో ఫేజ్ వెలాసిటీ కావాలంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్వేస్ సేమ్, యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై బీటా. సో ఇక్కడ ఒమేగా ఎంత అంటే 2π ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ గివెన్, బట్ బీటా ఇస్ నాట్ దేర్, బీటా లేదు ఇక్కడ. సో బీటా ఎలా కనుక్కుంటారు? బీటా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫేజ్ డిఫరెన్స్. ఎస్, సో ఇక్కడ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అని అన్నారు. ఓకే, సో ఐ కెన్ గో ఇట్ ఇన్ 2 ways. ఫర్ ఎవ్రీ 1 లాంబ్డా, ఒక లాంబ్డా నడిచాను అనుకోండి, హౌ మచ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఐ విల్ హ్యావ్? 2π ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. 2π. ఇక్కడ నేను 2 mm, ఇక్కడ 2 mm నడుస్తున్నాను, ఇంత ఫేజ్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందని ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి నేను బీటా కట్టొచ్చు. ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ బీటా బికాస్ of course beta there is another way. You can calculate beta as 2π divided by lambda. That is one way to do it. You might say sir lambda అంటే నాకు తెలుసు కదా, lambda is nothing but c divided by f, అది వేస్ట్ చేసేస్తా అంటే మీకు ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది. ఎందుకు తప్పు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ సి అది తీసుకోవాల్సిందే, మీరు కావాల్సింది ఫేస్ వెలాసిటీ ఎంత కట్టాలి, అదే కట్టాలి. అది తెలియకుండా మీరు లాంబ్డా కట్టలేరు, అది తెలియకుండా లాంబ్డా కట్టలేరు కాబట్టి ఈ ఫార్ములా యూస్ చేసుకోలేరు. ఓకే, మరి బీటా ఎలా కడతామంటే, బీటా అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. సో బీటా అంటే ఏంటంటే పర్ యూనిట్ లెంగ్త్కి ఎంత ఫేస్ చేంజ్ వస్తుందో అని మీరు నాకు చెప్తే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీటా, రైట్? సో ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ అనదర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఒక మీటర్ లెంగ్త్కి ఎంత ఫేస్ చేంజ్ అవుతుంది అన్నది నాకు తెలిస్తే దాన్ని బట్టి ఐ కెన్ ఎస్టిమేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బీటా. సో ఇక్కడ 2 mmకి pi by 4 అంటే 1 మీటర్కి ఎంత అన్నది నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో 1 మీటర్కి ఎంత ఫేస్ చేంజ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి సింప్లీ pi by 4 divided by 2 into 10 to the power of -3. Okay, so this much amount of phase change will be there. So this is one way of doing it. ఇంకొక వే ఏంటి అంటే, because you are on the transmission line, so if you are walking a length of 2 meters, so the amount of phase shift you change is beta into L. సో నేను బీటా ఇంటూ ఎల్ అంటే 2 mm నడిస్తే నాకు ఓవరాల్గా ఎంత ఫేస్ షిఫ్ట్ వచ్చిందంటే బీటా ఇంటూ ఎల్ ఇస్ ద ఫేస్ షిఫ్ట్ ఐ గెట్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు pi by 4. సో యూ కెన్ సీ ఇక్కడ నుంచి కూడా బీటా అంటే ఏంటంటే పై డివైడెడ్ బై 4 డివైడెడ్ బై 2 mm రాసుకోవాలి. సో అదే వచ్చింది, ఇందాక వచ్చిన ఆన్సరే వస్తుంది. సో బేసిక్లీ బీటా ఎంత వస్తుంది? బీటా ఐఎమ్ గెటింగ్ యాజ్ 1000 5 by 8 into 10 to the power 1000 minus 3. 1000 pi by 8 వస్తుంది. ఓకే, సో I have the value of beta. I want the answer for this is 2π, C frequency is 1.6 10 into gigahertz divided by C వస్తుందా? ఓకే, సో beta is 1000 pi divided by 8. Okay, so pi gets cancels out. You can see you are getting an answer of C. Okay, so this is how you solve this question. We'll move on to the next one. So in this question you can see that the transmission line has a characteristic impedance of 50 ohms and a resistance of
0.1 ohm. 1 second. 0.1 anadi. Let me check. Yeah, yeah, the resistance is 0.1 ohm. 0.1. Okay. So if the line is distortionless, then the attenuation constant is under. ఏంటన్నా ఏమవుతుంది అంటారు? So Z0 is given 50, R is given, and they are saying it is distortionless line. So if R by L should be is equal to G by C, and they are asking what will be the attenuation constant. If you remember, if I take this condition R by L is equal to G by C, gamma is equal to alpha by 2 times of L by C plus j omega square root of LC అని వచ్చింది. So how did I get that? So gamma expression ఏంటి? R plus j omega L to G plus j omega C. I think here we have taken L as common and here we have taken C as common. So we have square root of LC into square root of R by L plus j omega times G by C plus j omega. So if I take these two are equal, so I can replace G by C by R by L. Then I basically end up with R by L. Sorry, ఇక్కడ ఆల్ఫా అని రాశాను. R by L time R by L plus j omega times of square root of LC. So this is nothing but I think 2 అక్కడ రాలేదు. Okay, R into square root of C by L plus j omega square root of LC. So I think gamma value is R square root of C by L. So I can see that to get the answer of alpha, all I need to find is R times of square root of C by L. అయితే ఇక్కడ చూడండి, the line is a lossless line and of course the resistance is given. So Z0 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So Z0, right, Z0 is root over L by C, right, because we can apply the same approximation R plus j omega L by G plus j omega C తీసుకుందాము. Okay, if I take L common from the numerator, I get root over L by C into, I'm getting ఏమొస్తుంది, I get cancels out, right? So you get R by L plus j omega divided by G by L, sorry, G by C divided by j omega, right? అంటే న్యూమరేటర్లోంచి L కామన్ తీసాను అన్న, డినామినేటర్లోంచి C కామన్ తీసాను. తీస్తే I get square root of L by C as common, and you can see R by L plus j omega divided by G by C plus j omega. And you can see here what is happening. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, because R by L is equal to G by C కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అవుట్ అయితే square root of L by C అవుతుంది. So if it is square root of L by C, I have the answer. So square root of L by C is 50. So gamma here alpha is nothing but 0.1 into 1 by 50. Okay, so what is your answer, D? Okay, so we'll move on. Of course, this is an easy one. So VSWR, ఇందాక మాట్లాడుకున్నాము, the maximum, so it's a 2002 bit, you can see D. So its value is between 1 and infinity, because VSWR is 1 plus modulus of tau L divided by 1 minus tau L, and the reflection coefficient basically is between 0 and 1. So this VSWR will end up between 1 and infinity. Right. So in an impedance Smith chart, a clockwise movement on the constant resistance circle give rise to dash. A decrease in the value of reactance, an increase in the value of reactance, no change in the value of reactance value, no change in the impedance value. Yes.
ఇంపిడెన్స్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగింది. B, sir. Increase in the value. B. Okay, so let us try to get this answer. So if I draw the basic Smith chart, you have the outermost circle, and you have this R is equal to one circle, and you have this reactance circles like this. Okay, so స్మిత్ చార్ట్ మీద ఏదైనా కాన్స్టెంట్ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ తీసుకుని ఆ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ మీద క్లాక్ వైజ్ మూవ్ అవుతే ఏమవుతుంది అంటారు. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై సే ఐ కెన్ టేక్ అవుటర్ మోస్ట్ సర్కిల్, సో దట్ ఈస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో సర్కిల్. ఓకే, ఎనీ రెసిస్టెన్స్ సర్కిల్ అన్నాడు కాబట్టి ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సర్కిల్ తీసుకున్నా అనుకోండి. సో అంటే ఈ సర్కిల్ మీద ఇక్కడ ఉన్నా అనుకోండి, ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ మూవింగ్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నా అనుకోండి, ఐ కెన్ సీ దట్ ద రియాక్టెన్స్ వాల్యూ slowly increases. Okay, so if I'm going counterclockwise, the reactance value will decrease, it goes to 0. So the answer is B. The value of the reactance will increase if you move on a constant resistance circle. Not only on the outer one, any resistance circle you can pick. And if you are trying to increase the resistance reactance value, then you have to move clockwise on constant resistance circle. And of course, we know this formula. R by L is nothing but G by C. So from here I can say that RC is equal to LG. I think that is satisfied in this option C. So that is the equation for distortionless line. Right. So the magnitude of an open circuit and a short circuit impedance of a transmission line is given. What is the characteristic impedance of the line? Chappan Nana, answer. Sir, 50, sir. 50. Yeah. ఎవరు చెప్పింది? అంటే సార్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ రూట్ ఓవర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కండిషన్ మల్టిప్లైడ్ బై ఓపెన్ సర్క్యూట్ కండిషన్. Yes, Praveen. Very good. That is the answer. So if you remember, we have calculated the input impedance for a open circuit line and a short circuit line. So if the line is short circuited, then we had Zn as Jz naught tan beta L. And if the same line of this length L is open circuited, then we had the characteristic impedance Zn. Okay, so this is for short circuit. Zn for open circuit was minus Jz naught cot beta L. So if you multiply these two, Zn short circuit and Zn open circuit, you will end up with Z naught square. So Z naught for any line, you can always calculate the transmission line impedance. అంటే మీకు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఎంతో తెలియదు, మెజర్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ డూ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ మెజర్ వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ అన్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ and what is the impedance for short circuit, and you can take the square, multiply them, and you can take the square root of it to get the answer of the characteristic impedance. So here it is 25 into 100 for the square root. So the answer is 50. Right. Okay, so here is another interesting question. So all the transmission line in the figure have the characteristic impedance R naught. అన్నిటికి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆర్ నాట్ అంటున్నాను, రియల్ నెంబరే. ఓకే, ఇది ఆర్ నాట్ లైన్, ఇది ఆర్ నాట్ లైన్, ఇది ఆర్ నాట్ లైన్. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇలా ఇన్పుట్ నుంచి వస్తుంటే జెడిన్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. అయితే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టెర్మినల్ దగ్గర రెండు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, అంటే రెండు ప్యారలల్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ పెట్టినట్టు. ఓకే, రైట్. సో ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఓల్డ్ క్వశ్చన్, 1998లో ఇచ్చారు, చాలా పాత క్వశ్చన్ నాన్న. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ ఓకే, few people went with C, so I'm waiting for other answers also. Any other answers?
So the one answer is C. సార్ ఆర్ నాట్. Okay. Okay. Gautam says it's R not, and Virbabu says it's A. Hmm. Okay. So let me solve the question. So I think it's చూడండి. Here there are two transmission lines. First of all, what is the impedance you see if you look into this port? ఈ పోర్ట్లోకి చూస్తున్నారు అనుకోండి, ఎంత కనిపిస్తుంది? You Two see R an input impedance of 2 or not. ఎందుకంటే because it's a lambda by 2 line, you get the same thing here, replicates. If you look here, ఇలా ఇన్పుట్లో చూస్తున్నప్పుడు ఎంత కనిపిస్తుంది? టూ ఆర్ నాట్. Yeah, it is 2 or not because it's a lambda by 4 line. So the answer for the input impedance you see is the characteristic impedance square, that is R naught square divided by the load impedance, that is R naught by 2. So you can see here also you see a 2 R naught. So ante when you look into this terminal, okay, you see two loads which are 2 R naught and they are in parallel. So 2 R naught parallel with 2 R naught. Answer ఏమొస్తుంది? ఆర్ నాట్. ఆర్ నాట్. అంతే కదా, రెండు సేమ్ ఉంటే బయట అవుతుంది వాల్యూ. సో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటి అంటే, సో ఇన్ దిస్ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ నోడ్స్, అంటే ఈ టెర్మినల్స్లో మీకు కనిపించే ఇంపిడెన్స్ కూడా ఆర్ నాటే. సో అంటే ఇలా వస్తున్న వేవ్కి ఇక్కడ ఇన్పుట్లో కనిపిస్తున్న లోడ్ వాల్యూ, అంటే ఇక్కడ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ లుక్స్ లైక్ హియర్ దేర్ ఇస్ అ లోడ్ ఆఫ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అండ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ లైన్ లెంగ్త్ ఎంత ఉన్నా అనవసరం ఇంక నాకు. లాంబ్డా బై 8 అయితే ఏంటి, నేను ఇంక జెడ్ ఫార్ములా కూడా ఎక్కర్లేదు, ఎందుకంటే బికాస్ ది ఇంపిడెన్స్ ఐ సీ ఈజ్ ఆర్ నాట్ అండ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ నాట్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మ్యాచ్డ్ కండిషన్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఆర్ నాట్ అండ్ ద ఇంపిడెన్స్ ఐ సీ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ నాట్, దెన్ జెడ్ విల్ బి ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో వై we will got 2/3 and 3/2. Probably parallel ఏమైనా మిస్టేక్ చేశారేమో. So this is the answer you need to get. Okay. So here a transmission line of 50 ohm characteristic impedance is terminated with 100 ohm. So the minimum impedance measured on the line. So 50 ohm line ni, 50 ohm transmission line ni, they have terminated with a 100 ohm load. So they're asking on this line, what can be the minimum impedance at any location? If you remember, the minimum impedance on the line is given by Z0 divided by the VSWR rho. So VSWR is nothing but 1 plus modulus of towel divided by 1 minus modulus of towel. So what is modulus of towel here? Modulus of ZL minus Z0 divided by ZL plus Z0. So it is 1/3. So 100 minus 50 by 100 plus 50. So it's 1/3. So if this is 1/3, so it is Z0 divided by 1/, sorry, Z0 to 1/3 అయితే rho ఎంత అవుతుందన్న? 1 plus 1/3 divided by 1 minus 1/3. 2. So అంటే Z0 divided by 2, that is Z0 is 50. So your answer is 25 ohms. So this is the minimum impedance that you can get on the line. If you remember, the maximum impedance I can get is rho times of Z0 and Pruges and class చెప్తున్నప్పుడు, right? So yes, right. So that is what we have done. ఇక్కడ minimum impedance అడిగారు. Okay, we'll go to the move on to the next question. It's a old one, 1996 one. So a lossless transmission line having a characteristic impedance of 50 ohm and a length of lambda by 4 is short circuited at one end and is connected to an ideal voltage source of 1 volt at the other end. The current that draws from the voltage zero na, అంటే ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఇన్ఫినిట్ అయిపోతుంది. Rest. Very good. So they're saying it's a 1 volt source and యూజువల్గా సోర్స్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటుంది, కానీ ఇది ఐడియల్ సోర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో సోర్స్ ఇంపిడెన్స్. సో జెడ్జే ఇస్ టేకెన్ యాజ్ 0 and this source is connected to a transmission line. Okay, and they're saying that the line impedance is 50 ohm and the line is terminated with a load which is a short circuit. So the load is short circuit, so ZL equal to 0.
and they are saying the circuit is a lambda by 4 line. So if it is a lambda by 4 line, what is the input impedance you see? And Zn is equal to Z0 square divided by ZL. So which is infinity. So what you see here is an open circuit. So the source is an open circuit. Okay, so no current will be flowing into the circuit. So you basically your voltage draws from current drawn from the source is 0. Right? Okay, 1996 one. So capacitance per unit length and the characteristic impedance of the lossless transmission line are given by C and Z. The velocity of a traveling wave on the transmission line is, what is phase velocity అని అడుగుతున్నారు నన్ను. Yes. Yeah, 1 by root over LC. But I need to write it in terms of Z0 and C because Z0 is nothing but square root of L by C. Okay. So can I write this equation as so నాకు C లో రావాలి. అంటే I can write this as square root of C divided by L into 1 by C. So this is nothing but 1 by Z0 into 1 by C. So answer is B. So that is how you can write. అంటే నీకు Z0 to C తెలిస్తే అక్కడి నుంచి ఫేస్ వెలాసిటీ కట్టొచ్చు. Okay. Anyways. Okay. Even a older question. So a load impedance is given and is matched to a 50 ohm line by quarter wave transform. Then what is a characteristic impedance? Of course, you can see సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చనే 2015లోనే అక్కడ వచ్చినట్టుంది. ఓకే, బట్ అదే టైప్ క్వశ్చన్ 1994లో కూడా ఇచ్చారు. సో క్వార్టర్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఉందంటున్నా, అంటే లాంబ్డా బై 4 లైన్ అన్నమాట క్వార్టర్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే. సో ఇన్పుట్ దగ్గర నాకు మ్యాచ్ అయింది అంటున్నారు, అంటే ద ఇన్పుట్ ఇస్ 50 ohms and here there is a 200. Okay, so the question is what will be the Z0? So it is nothing but square root of this input into ZL. So 100, right? So the answer is 100. Yes, sir. Oh. Okay, students. So maybe we'll continue the session maybe in the next class. As oh, 1 second.